হ্যালো আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু কুকিং উইথ আমিনা। আজকে আমি বানাইমু কিমা পোলাও রাইস। আর কিমা পোলাও রাইস বানানির লাগিয়া যেটা লাগবো আমি কেন সব কিছু রেডি করে রাখছি। সল্ট আর রসুন দিছি 3 কোয়া রসুন দিয়ে আমি ছোটো ছোটো করিয়া রাখছি। আর আদা, পাঁচফোড়ন, মরিচর পাউডার, হলদির পাউডার, ধনিয়ার পাউডার, জিরা, গরম মশলা, তেজপাতা, দালচিনি, এলাচি। আর এখানে আমি 2টা পেঁয়াজ রে কাটিয়া অলরেডি রাখি লাইছি। আর পেঁয়াজের পাতাও কাটছি। কাঁচামরিচ দিছি 5টা, বাখর পাতারেও কাটিয়ে রাখি দিছি। আর কিমা আমি দিমু 500 গ্রাম। আর পানোর মাঝে অয়েল দিছি আন্দাজ করিয়া, আপনারা আন্দাজ করিয়া অয়েল দিবা। অয়েল একটু গরম হওয়ার পরে পাঁচফোড়ন দিছি, রসুনও দিলাইছি। আর রসুন একটু ব্রাউন কালার হয়ে গেলে আমি পেঁয়াজ ডালিলাম। পেঁয়াজ দিয়া বালাটিকে আমি মিক্স করবো। আর এখন আদার পেস্ট আমি দিলাইরাম। আর সল্ট আন্দাজ করিয়া দিলাম, আপনারা আন্দাজ করিয়া দিবা সল্ট। সল্ট দিয়া বালাটিকে মিক্স করলাম। আর 3টা তেজপাতা, দালচিনি 1টা, আর এলাচি দিছি 6 এলাচি দিছি। দিয়া বালাটিকে মিক্স করলাম। আর এখন আমি মরিচর পাউডার দিমু 3 টিস্পুন। ধনিয়ার পাউডার দিমু 2 টিস্পুন। জিরার পাউডার দিমু 1 টিস্পুন। গরম মশলা 1/2 টিস্পুন। আর হলদির পাউডার হইল 1/2 টিস্পুন। দেওয়ার পরে বালাটিকে আমি মিক্স করবো যাতে সবটা বালাটিকে মিক্স হয়ে যায়। আর আমি এনো থোড়া অয়েল দিলাম, সামান্য অয়েল কম হয়েছে লাগে আমার। আমি বালাটিকে আবার মিক্স করলাম। আর কিমারে বালাটিকে ক্লিন করিয়া আমি ক্যালেন্ডারও রাখছিলাম, আমি পানি ঝরিয়ে গেছে, কিমাও ডালি লাইতাম। কিমা দেওয়ার পরে যাতে বালাটিকে মশলা আর এভরিথিং যাতে মিক্স হয় বালাটিকে। মিক্স আর বালাটিকে আমি মিক্স করে লাইছি। এখন আমি লিড দিয়া ঘুরে লাইলাম 4-5 মিনিটও লাগিয়া। আর আপনারা চেক করবা, একটু ফর চেক করবা যেন যদি বুঝুন লাড়া লাগে তে লাড়বা। আর আমার লাগে কেন পানিও টানি গেছে, আমি আরবার লাড়িয়া দিলাম যাতে বালাটিকে মশলা গিয়া কিমাই গিয়া বালাটিকে লাগে গিয়া। আর কিমা হইতে বেশি সময়ও লাগে না, কিতা নাই 15 মিনিট হইতে সময় লাগে। আর
এখানে আমি পাতা আগুন আমি তুলে লাইলাম ওখানে বাচ্চাতে বেশ ভালো পায় না এর লাগে আমি তুলে লাইলাম চাইলে আপনারা রাখতে পারবা কিমা রাইস হতে 20 মিনিট লাগছে হইতে ইজি আছে মানানি একবারে সামটাইম আমিও করি খাইতে ভালো লাগে আর ওখানকে আমি খাস যে পেঁয়াজের পাতা আমি দিলাইরাম আর কাঁচামরিচও আমি দিলাইরাম দেওয়ার পরে বালাটিকে আমি মিক্স করলাম আর এখানে আমার দেখতে একটা সুন্দর কালারও আইছে আমরা খাইতেও ভালো হয়েছে আর আপনার ট্রাই করবা আর আমার সব তো দেখা যায় মিক্স হয়ে গেছে আমার রাইস দেওয়ার টাইম আমি দিছি রাইস মাপিয়া দিছিলাম 500 গ্রাম আমি আর রাইস দেওয়ার পরে আমি বালাটিকে সবটা যাতে মিক্স হয়ে যায় কিমা রাইসে বালাটিকে আমি লাড্ডাম কেন এভরিথিং বালাটিকে আমি মিক্স করছি আমার মিক্স অলরেডি ফিনিশ হয়ে গেছে আমি বাহর পাতা দিলাইমু আর এখন আমি বারবার বাহর পাতা দেওয়ার পরে বালাটিকে আবার মিক্স করে লাইমু মিক্স করে আমার ফিনিশ এভরিথিং আর আপনারা বালা থাকেন আমার ভিডিও যদি ভালো লাগে লাইক আর সাবস্ক্রাইব করবা আসসালামু আলাইকুম